Wir befinden uns hier im Pariser Grand Palais, wo diesjährig die SILMO Preisverleihung stattfindet. Die Kulisse ist sehr beeindruckend, viel größer als in den letzten Jahren und wir sind schon sehr gespannt, wer dieses Jahr die begehrten SILMO abräumen wird. Bonsoir à tous. Au nom de toute l'équipe du SILMO, je vous souhaite la bienvenue dans cet endroit magnifique pour une soirée que nous voulons exceptionnelle. And the winner is, sur 18 000 votes, the winner is Annie Marco. Marco is an Italian brand with different lines inside. We were nominated with our special line, Emilia line. It's the line made special for ladies. The capsule collection, very small, but it's a design work. So even with its simplicity, we try to do our best inside this line and in maximum 10-12 models to express all the emotions, some idea each year. Les nominés pour la catégorie design lunettes solaires sont Blackfin, Blake Warha, Lucas Destel, Rigard, Véronica Warren-Colberger. The nominees are le suspense. Le gagnant est Véronica White-Gruber. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier la jury et merci beaucoup pour cet honneur. Also ich befasse mich eigentlich schon länger mit der Tiefe und dem Volumen von Brillen. Ich experimentiere gern mit zwei Levels, mit zwei Stärken. Also oft sind es irgendwie ein dicker Balken oben, ein dünner Kreis unten. Also es geht irgendwo immer ums Zusammenbringen von zwei verschiedenen Elementen, zwei verschiedenen Stärken, zwei verschiedenen Materialien. Et le gagnant est SKX Optica. Big surprise for us. A great thank to my wife, which supporting me since 6 years, 7 years. Thank you to the jury, and yeah, have a nice evening. Enjoy. Das wirklich Neue ist im Vergleich zu Clip-In-Systemen oder Brille unter der Brille, dass wir die Gläser direkt in die Doppelscheibe der Brille integrieren, mit dem Vorteil, dass wir nach wie vor zwei Scheibensysteme haben, dass nicht eine dritte Ebene kommt, wo Gläser drin sind, durch die Größe der Gläser extrem weites Gesichtsfeld. Sprich viel mehr peripheres Sehen, wo man wissen, bessere Koordination, besseres Gleichgewichtsgefühl und in der Folge dann weniger schnell ermüden. Das heißt, ich bleibe länger fit. Und das, was wir als Feedbacks von den Kunden haben, ist einfach, dass das Sporteln wieder viel mehr Spaß macht. AB Vision, Axos, Cessia, Etex, AB Vision. Et le gagnant c'est AB Vision avec 6 votes. Merci à tout le monde. Les spécialistes de la basse vision connaîtront ce challenge. This product is an electric magnificator included in a prescription correction glasses, and it focus for the low vision in vision of text or in the road, for example. Le gagnant est Ross Filet et Jean-Luc Marine. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est un prix que je partage aujourd'hui avec
It's a model that everybody knows. It's the Aviator model in metal and acetate. So it's a trendy model, and it's with colors, nice color, pastel colors. So it's good for us because it symbolizes the French knowledge, the French manufacturing. Les nominés dans la catégorie vision sont SILMO, Transition. Donc le premier gagnant, c'est Contactologie, Novacell. Bonsoir à tous. Un grand merci pour ce trophée. Il s'agit du premier SILMO d'or pour Novacell. Le premier d'une longue série, j'espère. Un grand merci. Very difficult product to fit for optician or optometrists, but it's something really, when it's done, it's amazing for you as a human. Merci beaucoup. Merci aux membres du jury. Merci à toutes les équipes des SILOR, de la R&D, du marketing, de l'Europe. Bravo. Merci mille fois. Wireless lens. And that lens is has a key benefit, which is to offer a better field of vision at arm's reach for all the computer users. So I wear it and it's very comfortable. And on top of that, there is a second benefit which is extremely important, which is that we can tailor that lens to the real needs of the person and the way that person behave in the near area. And we use such a device like this one here, where we can measure the behavior of the person during a reading task, and we can adjust and design the lens specifically to this design, so to this behavior. Le gagnant est taille. J'invite Annette Esto. Thank you so much for when we founded the Fly 16 years ago. We are very proud that now we got one of these ones. Thank you so much. Frames that is made out of HDCA, this very, very slim, hard acetate, and in combination with titanium. And we have played with the layers, meaning that we actually have been inspired by an open Danish sandwich called smørrebrød, and because it's also built up by layers and layers in colors, and we have created a piece of smørrebrød that are having the colors of this frame. So it's quite funny, and we are quite happy that it actually also fell into the jury's taste. Les nominés dans la catégorie monture, innovation, technologie sont Hiver, Optica Italia, Auxilis, Rolf, Urban. Et le gagnant est Rolf, et j'invite Roland. Thanks to my team, all the Rolf guys, my customers, thank you. Ja, das Besondere an unserer Brille ist grundsätzlich, dass sie kein Metall, keine Schrauben hat und nur aus Holz besteht. In dem Fall nicht nur aus Holz, sondern auch aus Naturkautschuk, das natürlich auch vom Baum kommt. Und wir somit geschafft haben, eine 100% natürliche Brille zu haben. Was jetzt die Brille ausmacht und für was wir wahrscheinlich ein SILMO gewonnen haben, ist das neue Flexlock-Gelenk, das ein multidirektionales Gelenk ist, das in alle Richtungen ausfedert. Und sowas gibt es am Markt ohne Metall und Federn eigentlich nicht. Und das macht auch unser Produkt einzigartig. Le gagnant, c'est Nidec. Je tiens à remercier tous les membres du jury ainsi que les organisateurs. Je tiens aussi à remercier la maison mère qui est notre société japonaise et le président qui est Monsieur Ozawa. Okay, so this instrument is for testing the vision for far and near vision. The revolution is the screen, because it's the same screen will be used for far and near. You just change the screen inside, and
For far vision, it will use a concave mirror for seeing at 5 meters, and for near vision, it will change the angulation of the angle so that you can read at 40 centimeters. So you have all the same chart for near and far. That means that you can test everything for optometry, for FORIA, for 3-dimension vision for far and near. And it's the same precision and accuracy for far and near vision. Dans la catégorie tendance monture optique sont Caroline Abraham, Gros Filet, Lamy, Marchand, Mon Optica. Et le gagnant est Marchand et Jaoui. Lisa. Merci à toute l'équipe de design, merci à la société Marchand. Je suis très fier qu'une marque française remporte ce SILMO d'or. Wir haben das Preis gewonnen, als Chloé ist unsere beste Eyewear Eyeglasses. Und das ist hexagonal und das ist eine sehr schöne Kette. Und wir haben das gewonnen, weil das ist wunderbar und das ist als Chloé Image. Les nominés dans la catégorie enfance sont ADCL, Le Metz, Renko, ODLM, Opal. Le gagnant est ADCL. Bonjour la France, bonjour Paris. Nous sommes heureux de travailler avec les opticiens français. On vous aime, vous faites un métier magique, vous êtes des meilleurs et l'enfant est l'avenir. Only for the children, and we try to test it with the children. So what I mean is that we went in a shop to see the children, and we try, and they say okay, it's not okay. So we develop the bridge very low, exactly for the children doesn't look here or doesn't look like. Because when you put the frame on the noise of the children, say exactly where she must be, exactly here at the... Benki Waha, Bruno Chaussignan, René Iwok, Lyon, Parasite. Et le gagnant est Lyon. Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Ringraziamo il SILMO per questo prestigioso premio. Nous remercions le SILMO pour ce prix si prestigieux. Our brand was born in 1989 as our factory, and so we have a lot of experience in frames. The brand is IO. It means I am different, I am unique, and we are very happy for this award because it means that something different could be, and each one must be different, so it could be better for all people. We are unique, all people are unique, must be unique for us. The design, we have our inspiration from wire, that is a poor material, and we have a lot of attention to poor material and ethical. In fact, our brand is IO, ethical Italian eyewear. C'est peut-être subjectif, mais c'est notre prix. C'est le prix qui correspond à On aura tout vu. Donc, on aimerait bien présenter le gagnant. E c'est Blackfin. Sono molto felice di questo premio, è il secondo SILMO d'or. Je suis très heureux de un deuxième SILMO d'or. Yeah, so this is the sunglass that won the SILMO d'or yesterday evening. It's in titanium. Its name is Arc. It's obviously for the iconic and very simple shapes.
is not only designed by us, but it's made by us. We are the most experienced company in Italy making titanium eyewear. We produce titanium eyewear since 90, and the company exists since 1971, so in January it will be 47 years. So quite like the 50 years of SILMO. So we are, as I told you, the producer. Everything is made by pure titanium and 0.5, so very thin beta titanium. You can see it's very flexible. All the markings are by laser. We have gold lasering, serial number. You can have the name engraved inside of the frame, and all the temples are patented. You can shorten them by hand with no tools of 5 or 10 millimeters. So you know, it's let's say a special shape that has all the typical features of every blackfin. So these are the most important in my opinion. You have a quite